The launch of Apollo Proton Comprehensive Voice Airway Swallowing Clinic. What I would like to emphasize is this is not a very hi-fi clinic. This is a clinic where anybody with any voice problem or swallowing problem, that is speaking or eating problem in general word, can reach out to us. And this clinic will be led by our voice and speech and swallowing therapist Aarti, who will help uh, come to a conclusion regarding what are the problems in day-to-day life we face with problems of voice and swallowing. And also, as we are a cancer center, we are emphasizing on head and neck cancers, where treatment begins uh, before the actual treatment starts. So we make sure that eating and speaking before the treatment, during the treatment, after treatment are monitored, and whatever best to bring the best out of the patient for their best outcome, and they get back to their normal life, near normal life as soon as possible. And also to the professional voice users, we are happy to provide our services, so that, as I always tell, going to gym and lifting weights without a monitoring or without a coach can result in bad strain or stress. Similarly, if you use your voice in a bad way without a coach or a trainer, it can, especially even if you are a professional voice user, can result in bad voice, which can hamper your performance and your future. ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சிங்கராக இருந்தேன். பட் எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்காக இங்கே வந்திருந்தேன். பட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நான் வெறும் கிளியர் வாய்ஸாகவே இருக்கேன் எனக்கு இப்போ. அண்ட் நான் இப்போ திருப்பி சிங்கிங் ப்ரொஃபஷனலையும் திருப்பி போயிட்டு தான் இருக்கேன். அண்ட் நான் இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா எனக்கு வந்து வாய்ஸ் கிளாரிட்டியும் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கேன்சருக்கு மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் நம்ம எந்த ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வாய்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பீஸ் அதில் டீச்சராக இருந்தாலும் சரி, நம்ம நியூஸ் ரீடராக இருந்தாலும் சரி, ஆங்கர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அண்ட் நான் சிங்கராக இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு வாய்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எனி சேஞ்சஸ் நம்ம வாய்ஸில் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி வந்து செக் பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் பேசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம செக் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கும் அதே மாதிரி கிளியர் ஆச்சு. அண்ட் நவ் ஐம் ஹாப்பி ஃபார் ஷுர். டாக்டர், கேன்சரில் வந்து எந்தெந்த கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும்? எத்தனை வகை ட்ரீட்மெண்ட்? கீமோதெரபி மாதிரி வேறு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சர்? கேன்சர் என்ன கேன்சர், என்ன சைட் தான் அது, வாயில் கேன்சர் இருக்கா, தொண்டையில் கேன்சர் இருக்கா, அது சைட்டு மேலே டிபெண்ட் ஆகும் எங்கே என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். ಈಗ தொண்டையில் கேன்சர் இருக்கா, மெயின்லி ஸ்டேஜ் 1 to ஸ்டேஜ் 3 இருக்குது, சர்ஜரி பண்ணலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பயாப்சி பண்ணிவிட்டு ரெடி டியூமர் போர்டில் மீட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணி, மேடம் சப்னா மேடம் இருக்குது, அவர் ரேடியேஷன், அது நான் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், அது வாய்ஸ் பாக்ஸ் ரிமூவ் பண்ண அவசியம் இல்லை. வித்தவுட் தட், ஸோ பேஷண்ட் கேன் ஸ்பீக், கேன் அதர்வைஸ் ரிமூவிங் வாய்ஸ் பாக்ஸ் இங்கே பர்மனெண்ட் ஓட்ட வரும், இங்கிருந்த ப்ரீத் பண்ணணும். இது ஆர்கன் ப்ரிசர்வேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அது தேவையில்லை. வித்தவுட் சர்ஜரி, with radiation and chemotherapy, depending on the stage, we can treat this cancer. அதே மாதிரி மவுத்தில் கேன்சர் இருக்குது, அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டியூமர் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டேஜ், அதுக்கு அட்ஜுவன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையோ அதுக்கு ரேடியேஷன் இல்லை கீமோதெரப்பி ஆட் பண்ணிவிட்டு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் அவுட்கம்ஸ் வரும். அதே டைமில் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டங் ரிமூவ் பண்ணி அது டங் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு வாபஸ் திருப்பி பேச முடியும், சாப்பிட்டுக்கு இது யூஸ் ஆகும். கேன்சரில் டாக்டர், பிரெஸ்ட் கேன்சர், பிரெயின் கேன்சர், நிறைய கேன்சர், இந்த எந்த கேன்சர் வந்தால் உயிர் காப்பாற்ற முடியாது? இப்போ என்ன கேன்சருக்கு அது இல்லை, எல்லா கேன்சருக்கும் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, வேறு வேறு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ நிறைய நியூ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. அது பிரெயின் கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதுக்கு என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அது பார்த்துட்டு, அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லை லோக்கலைஸ்டு இருக்கா, டிபெண்டிங் ஆன் தட் வேறு வேறு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டு, கீமோதெரப்பி, ரேடியோதெரப்பி,
பாலியேட்டிவ் ரேடியோதெரப்பி, இல்லை சர்ஜரி பண்ண முடியாத கேன்சர் இருக்குது, நிறைய பெருசாக கட்டி இருக்குது, அதுக்கு ப்ரோட்டான் தெரப்பி, நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ எல்லா என்ன கேன்சர் இருக்குது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. க்யூர் ரேட்ஸ் டிஃபர் ஆகும், பட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இருக்குது. பிளட் கேன்சர் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்ன்றாங்க, அது எந்த அளவுக்கு அது உண்மையா? இல்லை பிளட் கேன்சர் ரொம்ப ரிஸ்க்ன்றாங்க, உண்மையா? பிளட் கேன்சருக்கு இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, போன் கீமோதெரப்பி இருக்குது. நான் ஸ்பெஷலிஸ்ட், பிளட் கேன்சருக்கு ஸ்பெஷலிஸ்டாக இல்லை, பட் பிளட் கேன்சருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. கீமோதெரப்பி இருக்குது, போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்குது, நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ இருக்குது. So what I would like to say is that firstly we must understand that head neck cancers are very important for India. They are the most common cancer for Indian men. And a lot of work is being done in India to make the outcomes better. A lot of studies are coming which are making the outcomes better. At the Apollo Proton Cancer Center also, we are very committed to doing our bit to see how technology can make the outcome of treatment better. So we are the pioneers of using proton therapy for treating oral cancers. As you know, we were the first proton therapy center of the country. We are the first proton therapy center of the country. Now we have more than 7 years experience. And now we have treated more than 2,500 patients in total with proton therapy. And a big chunk of them is head and neck cancers. When we use proton therapy for head and neck cancers, we have noted that in certain areas, especially oral cavity, tonsil, base tongue, the outcomes are better than using normal radiation. And also the quality of life of the people is better. Their weight loss is less. Elderly patients, they require less strong painkillers. They are able to take the right kind of systemic therapy. Like otherwise, older people, we can't give them chemotherapy along with radiation because they are frail people. But with proton therapy, we are able to give chemotherapy in spite of the fact that we are giving them radiation and the patients are frail. And besides that, there is a lot of emphasis on improving the quality of life of the patient by preserving their functions, whether it is reducing their taste problems, whether it is reducing their dryness of the mouth problems, and the emphasis of this clinic by reducing problems associated with voice, with breathing, and with swallowing. அப்போலோ ப்ரோட்டான் போனேன். டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தாங்க, என்ன செக் பண்ணாங்க, பயோப்சி பண்ணாங்க, அண்ட் எவ்ரி திங் பண்ண அப்புறமா நான் வந்து சிங்கராக இருந்ததுனால கிளியர்லி சொன்னாங்க 1.5 months அட்லீஸ்ட் நீங்கள் மெடிக்கேஷன்ஸ்லேயே போங்க, வாய்ஸ் டெஸ்ட் ஃபுல்லாக பண்ணுங்க, அந்த பாலிப் வந்து டைல்யூட் ஆகிடும், கிளியர் ஆகிட்டோம்னா பிரச்சனையே இருக்காது, வி டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் சர்ஜரி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. பட் and two sides, எனக்கு vocal polyps ரெண்டு சைட்லையுமே இருந்தது, vocal cordsல, vocal foldsல. பட் ஒன் சைட் எனக்கு மெடிக்கேஷன்ஸில் கிளியர் ஆகிடுச்சு, பட் செகண்ட் சைட் ஆகலை. அண்ட் எனக்கு நவம்பர்லேருந்து எனக்கு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது, பிகாஸ் ஐ ஆம் அ ட்ரெடிஷ்னல் சிங்கர். ஃப்ரம் நவம்பர் ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது, நான் புக் பண்ணி வச்சுருந்தேன், நிறைய புக்கிங்ஸ் இருந்தது. ஸோ இது நான் க்யூர் பண்ணி ஆகணும், பிகாஸ் cancellation இஸ் வெரி பிக் இஷ்யூஸ். அரௌண்ட் 15 to 20 events was there lined up. அதனால சார் கிட்ட சொன்னதும் எஸ், அது வந்து ஆகலை, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது, பட் கம்மி ஆகிற மாதிரி தெரியல, வி கேன் கோ ஹெட் வித் அ சர்ஜரி. ப்ராமிஸ் பண்ணாரு சார் 5 weeks. ஏன்னா நான் கிளியராக சொன்னது, எனக்கு நவம்பர் 21st எனக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும், சிங்கிங் எனக்கு இருக்கு, ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஹி செட் 5 weeks, 5 weeksல நீங்கள் கண்டிப்பாக பாடுங்க. அண்ட் எஸ், எக்ஸாக்ட்லி ஆஃப்டர் 5 weeks நான் பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். Yes, that is the truth. And only not Dr. Naveen, but whole team was very positive. Yaar paathalume, they will have a smile on their face. Patient mari naanga irukka maatanga for sure. We were like a family. One last word, last review na ponappo enna sonnana, Rinko, I don't want to see you again in this hospital. Like number
கேர் இவ்வளோ நல்லா இருக்கு. லாஸ்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வராதீங்க. as with this problem again you don't come. Don't have this problem again and you don't come. That's all. And that is the way Apollo Protonல I got the treatment. Sure. So again with voice alone I want to go with this song also. ஒரு வார்த்தை கேட்க ஒரு வருஷம் காத்திருந்தேன், இந்த பார்வை பார்க்க பகலிரா பூத்திருந்தேன், மனமாலை ஒன்று பூவாய் கூத்திருந்தேன், அந்த செய்திக்காக நொடி நொடியா வீத்திருந்தேன், சூரியன சுருக்க பயிர் நான் அள்ளி வர ஆசைப்பட்டேன், சிங்கத்தையும் சில நாளா இந்த சின்ன சின்ன கண்மலுக்குள் பூட்டிக்கிட்டேன், தண்ணிக்குள்ள தான் நட்ட தாமரை கொடி தேப்ப குளத்தைய குடிச்சிருச்சு, ஒரு வார்த்தை சொல்ல ஒரு வருஷம் காத்திருந்தேன், இந்த பார்வை பார்க்க பகலிரவா பூத்திருந்தேன். First and all, I would like to thank you, all of you all, for inviting me to share my experience over here. The day when I went to Apollo Proton Ceremony, one of my friends who were also a doctor in Apollo Proton, Dr. Balamurugan, gastrologist, he actually referred us to come and check what is the problem, because I was not able to talk frequently, continuous one sentence. Sometimes I was like breaking voice. I had a vocal cord polyp. So I just wanted to do it in a better way, because I think a voice of a mother, example, a voice of a mother gives us comfort. A voice of a teacher gives us wisdom. And as me, as a singer, a voice of a singer gives us a beautiful healing session in this, as in soul. We enjoy music, we forget all this sadness and bring in happiness within us. And but after 20 years of singing career, all of a sudden I had this issue. And I was not able to take in me that I cannot sing or speak only, because I was still starting. Dr. Naveen was very clear, I don't want to touch your vocal cords. It was very clear, because as a singer, if 1% also come down, you will feel bad, you will yell on me, literally, that you have made my voice very bad. First 1.5 months, he treated me with the medications. I had 2 sides polyp. One side was very little, which actually got healed by the medications itself, and the other side got resisted. Then we went through the surgery which he has done, and as he promised, in 5 weeks I recorded a song and I launched in the Spotify too. And that gave me literally not only the one thing the doctor does, is that he treats it the patient. They give motivation. They give all the thing what they can do. And the team of Dr. Naveen, Aarti ma'am, everyone super. They always motivated me you can do it. You just go through the medication, you take the voice test and everything, but you will do that. After the surgery also, you have to take the 3 weeks of voice rest. If you do it, then only I will do the surgery, otherwise I won't do. It was a very clear information which was given to me, and I followed it, and now I'm able to speak here in front of you and sharing my experience, and I'm back to my career again. One song I would like to sing. What is voice actually? Already, we all know Lata Mangeshkar ji has gone. Like doctor said, voice is the one thing which comes it is an identity too. Even after before the name, actually, I would say, because Lata Mangeshkar ji has gone. She is not here. We remember her because of voice only. And one song she dedicated for the voice that I would like to sing for sure.
नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रही नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे. Yes, actually. Thank you so much. And this voice is retained by this team for sure. Thank you so much. Now I'm able to speak, I'm able to sing very well. Thank you so much. One more thing to be added, the voice of the doctor gives us the motivation too. Yeah, thank you. Mr. Amal Xavier. Thank you. Thank you. Thanks for inviting me to share my experience here. My name is Amul Xavier Salagundla. I'm a Catholic priest. My journey with Apollo started in 2018 when I had a stroke. I was admitted at 1 hour of Apollo. I was treated. Then 2019, I had head injury. I was treated in Apollo Pirugudi. Dr. Anil Pandit treated me. It was fatal. By God's grace, with the doctors, with a wonderful team, I recovered and I was going on well. In 2 years before I was diagnosed with cancer, vocal cord, there was a voice disturbance. My archbishop said, there's something wrong with your voice, go and check. So I went almost 10 ENT doctors. Invariably, every doctor said, there is a growth we have to do by surgery, remove the growth, then we have to send it for biopsy. When they said biopsy, it means there is a doubt cancer. So I went back to Dr. Anil Pandey and said, this is the situation, what shall I do? Then he referred me to Dr. Naveen. So I went to Dr. Naveen, he checked, and he said, we'll do biopsy first. All others doctors said, we'll do the surgery. Now reversing, first a biopsy. So Dr. Naveen did biopsy, then diagnosed with the second stage of cancer. Then radiation started with the Dr. Sopranaika. Wonderful journey, and there was no doubt about the treatment or the approach, the doctors, or the way they were explaining to me. There was no fear for me because the presentation was so well and I had no fear. Every day when I went for treatment, radiation, I used to go to the inside the radiation room, and with smiling face I was coming. Every time when they come for a review, Dr. Arati used to remind me, you're going to get back your voice back. She's a singer, I was a preacher. So what I'm trying to tell you is that doctors are treating, God is healing, and when you believe, miracles happen. I strongly believe in that. And when you believe, everything comes together, then we come back to normal. Dr. David was telling back now here at the stage to give back what they've lost, especially voice. And for me, for a singer, voice is important. For a preacher, voice is important. Now, almost after radiation, completion of radiation, only 6 months I have took rest. I went back to teaching. I was taking classes to seminarians. Then now I am placed in Adaya St. Louis Church near Michael's Academy, full-fledged, full-time parish priest. I'm happy and grateful and gracefully acknowledge the team that I had, Dr. Swapna and Dr. Naveen, Arati. Thank you so much. I'm grateful. I'm very grateful to all of you. கண்டிப்பா சொல்றேன். 2018
ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு. அப்போலோ வானகத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. 2019 ஹெட் இன்ஜுரி ஆக்சிடென்ட்ல டாக்டர் அனில் பாண்டியை ட்ரீட் பண்ணார் அப்போலோ பெருங்குடியில். அதுக்கு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி வாய்ஸில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருந்துச்சு. ஒரு 10 டாக்டர்ஸ்கிட்ட போனேன், இஎன்டி டாக்டர்ஸ்கிட்ட. எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இது உள்ள சதை வளர்ந்துருது தொண்டையில், அதை சர்ஜரி பண்ணி எடுத்துட்டு பயாப்சி அனுப்பணும்னு சொன்னாங்க. பயாப்சினாவே கேன்சர் கேன்சர் அப்படின்னாங்க. சரி, அப்புறம் டாக்டர் அனில் பாண்டிகிட்ட போனேன். அவர் என்ன பண்ண டாக்டர் நான் வீட்டில் அனுப்பினாரு. இவர் என்ன பார்த்துட்டு உள்ள ஸ்கோப்பில் விட்டுட்டு யூ டூ சம் பயாப்சினாரு. காலையில் வந்து அட்மிட்டான பயாப்சி எடுத்தாரு, ஈவினிங் அனுப்பி விட்டாங்க வீட்டுக்கு. போயிட்டு தென் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஆரம்பித்தாங்க. ரேடியேஷன் சொல்கிறேன் 30 days. ஓகே, 30 நாள் பண்ணேன். அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. இந்த ஸ்வாலோ பண்ணுறது, டேஸ்ட் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியல. அப்புறம் காரமாக எது சாப்பிடணும். டாக்டர் சப்னா சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை, ஆர் யூ ஏபிள் டு ஈட் சில்லி காரமாக எது சாப்பிடணும். ஒரு 2 மாதம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். 3ஆவது மாதம் டாக்டர் நல்லா சாப்பிட்றேன். It was a wonderful experience I had, and I was in it's like God's hands. The way that they were treating me, more than like profession. It's not only professional treatment, it's a grace-filled treatment, and I'm so grateful to you. Thank you. Thank you, Ms. Rakhi and Mr. Ramul Xavier. I request Dr. Nandya and Dr. Naveen Hedne to share few thoughts about their treatment from your perspective too. I told you, treatment is not me alone. Before I subjected for such laser excision, 1.5 months I sent her to RT. Before I was forced to operate because she had to perform some coming up. So as I told you, it is not me or one person. The set of doctors, and not only doctors, there will be people behind the scene, the OPD clinic run by nurses, physiotherapists, pulmonologists. So that's the importance of C-VASC clinic. It is not all of us working together can achieve the best possible result. And talking to each other. If there's a problem, I go speak to Dr. Sapna, Dr. Sandeep. So we all talk to each other and see what is the best possible for the patient. I would like to reiterate whatever Dr. Naveen has said. So, as he mentioned, there are 50 muscles that are used when we are swallowing. There is patients who receive treatment not just for the voice box, but tongue, tonsil, base tongue. They can have swallowing difficulties. Patients who have disease involving the vocal cord and the voice box, they can have speaking difficulties. And sometimes, if any of the tumors in this area is too large, there can be a breathing difficulty. And together, and when I say together, I don't mean only the doctors, but together with the patient and their families, we have to chart out a path. The prehabilitation and rehabilitation involves the patient's efforts just as much. The patient's positive attitude, the patient's compliance to the treatment. And of course, I did not have to treat Rinku because she didn't have cancer. She had a polyp, which is a non-cancerous condition that typically happens, as Aarti mentioned, in people who use their voice. But Father Xavier, of course, did have a malignancy, and again, it was his faith, his positive attitude, along with the treatment. So I must mention here that you are seeing some people sitting here, but there's a whole big team at the Proton Center, our physicists, nurses, therapists, and together this large team is required for us to be able to deliver what is essentially these days a very refined form of treatment, much improved. As the previous decades that we have been in this profession, we have seen rapid strides in the cancer treatment itself, the rehabilitation, the supportive care, and all that together has led us to these results.